Уважаемые эксперты, вы тут? Да, готовы. Так, добрый день. Можно даже начинать. Мы готовы, можете начинать. Так, ну, как все мы знаем, может быть разные ситуации. Но сегодня мы будем конкретно рассматривать ситуацию про живопись. Что необходимо принять что не нужно делать. Персоналу где-то первым персоналу нужно установить контакт с человеком, который решает это. Если каким-то образом персоналу удалось установить контакт с человеком, который решает, спросить с него, например, где он отдыхает, где именно находится он, сколько надо сделать, почему он это делает. И самый главный критерий. Если у персонала есть такая возможность, как позвонить, то персоналу обязательно спросить помощи коллег. С помощью тех коллег не плане, чтобы они есть ли какие-то персоналу удалось дозвонить, это не если удалось контакт, желательно не отказывать куда-то, отложить телефон и не отказывать, чтобы в дальнейшем могли послушать. Нет, данные начинаем, да? Нет, данные начинаем. Хорошо. Как все мы знаем, гостиница может быть разные ситуации, но сегодня мы будем рассматривать именно про устройство живописи. Что нужно принять персоналу и что не надо делать, соответственно. Во-первых, если у персонала есть такая возможность установить контакт с человеком, который решает, соответственно. Если есть такая возможность, конечно, необходимо даже, я бы сказал, установить контакт с человеком. Если каким-то образом вы установили контакт с человеком, который вам решает, спросить у него, почему он это делает, где находится бомба. И самое главное, кто стоит внутри, да? Если у персоналу необходимо попросить помощи коллег, позвонить в полицию, да? Если вы смогли до кого-то дозвониться, то необходимо отложить трубку и не отказывать, что в дальнейшем это все хорошо и так далее. Так, что еще?
делать никаких необдуманных решений, например, против и далее. Далее нужно просто следовать услышать человека, который решает, и ждать помощи. У меня все. Хорошо. У меня такой вопрос. У меня, если у вас не получится успокоить толпу при эвакуации при возникновении бомбы в отеле. Именно гостей? Да, поселителей. Я не смогу идти. Можно еще раз? Какие действия вы будете предпринимать чтобы успокоить толпу при нахождении бомбы в вашем отеле? Так. Вместо обнаружения бомбы в отеле я спрошу гостей. Так. Я не смогу их если я буду считать, что могут остаться своих гостей. Не делать лишних решений. Да, нам лично профессионал, естественно, будет какая идея. Хорошо. У меня больше нет вопросов. Мои коллеги есть. У коллег нет вопросов. Спасибо. Так, да, хорошо слышно. Подойдите
подойди, пожалуйста, ближе к компьютеру, это очень плохо слышно. Меня слышно? Сейчас да. Слышно. Актер. Меня слышно? Да. Хорошо. Тогда заново начать. Да. Мне сначала начать? Да, начать. Хорошо. Добрый день, прямое освещение. Меня зовут Иванова Вероника, и сегодня я проведу инструктаж при угрозе взрыва по телефону. Если в гостиницу позвонили с угрозой о взрыве, нам сначала нужно отметить дату звонка, точное время начала разговора и его продолжительность. По ходу разговора отметить пол, голос звонившего и особенности его речи. Например, голос громкий или тихий, слабый, глухой, язык русский, английский или какой-либо другой иностранный язык. Постараться отметить звуковой фон, что звучит на фоне, например, транспорт, поезд, самолет, или какие-нибудь механические звуки, или какая-то музыка, или речь каких-то людей, например. Еще отметить характер звонка, городской или международный. Главное, администратору не паниковать, успокоиться и взять себя в руки и не поддаваться каким-либо угрозам. Не оставлять без внимания одного звонка в готовящихся противоправном действии. Передать главное информацию в полицию. Если позвонивший во время разговора не уточняет определенного места, где находится заклад или взрывное вещество, следует спросить об этом самому. Например, можно задать такие вопросы. Где находится взрывное устройство, когда оно находится, как выглядит взрывное устройство, какой тип взрывного устройства, какую организацию вы представляете и почему оно заложено. Главное не разглашать посторонние сведения о факте разговора и его содержании. Во время разговора быть вежливым, не быть спокойным и не перебивать говорящего. Принять меры по удалению граждан, гостей, работников в безопасное расстояние от возможного эпицентра предполагаемого взрыва. Если на улице зима, то можно
где-нибудь ближайшие если мы нашли другое устройство, главное не может подходить, главное не бегать, не позвонить полицию. Если угроза поступила письменно, то можно отдать его охране, и каким почерком он написан, детским, взрослым и так далее. Главное, вести себя очень спокойно. На этом все. На этом можно задавать вопрос. Можно вкратце объяснить вашу тему? Угроза мира? Приблизительно компьютера. Кратко рассказать о угрозе мира? Хорошо, тогда у меня к тебе такой вопрос. Какие будут ваши действия при эвакуации гостей вашего отеля, если отели будут заблокированы? В этом случае главное спокойным голосом сообщить своим гостям, чтобы не было паники. И попросить собрать всех в одном месте, чтобы Еще раз. Дальше следует повторить еще раз свой ответ. сообщить гостям спокойным голосом виде, чтобы собрать гостей всех в одном месте. Хорошо. Еще вопрос. Если человека повесил бомбу, какие знаки нужно подавать? Если человек повесил бомбу, какие знаки нужно подавать, чтобы предотвратить это? Давай еще один вопрос. Какие будут действия администратора при возникновении угрозы в отеле? Какие будут действия администратора при возникновении угрозы в отеле?
реальность. Хорошо. Так, какие слова ты будешь вызывать при возникновении опасности? Хорошо. Все по вопросу больше нет. Спасибо. До свидания. Спасибо.
может слушать движение, Закончила, да? Хорошо. Представим такую ситуацию. Я пришла в гости к себе в отель, и тут вдруг произошел взрыв. Я оказалась под завалом. Что ты мне примешь? сначала вызову службу спасения, скорую помощь и скажу, что там попало на столе. Мы сотрудники отеля. Что вы должны сделать, если в номере у проживающего в вашем отеле Сначала надо проинформировать старшего владельца, то есть менеджера или старшего владельца, а также службу охраны, полицию и спасение какие советы ты должна дать тому человеку, который находится в том номере с бомбой? не провоцировать его сначала, потом разговаривать его, что делать нужно, слишком чрезвычайно знать, почему он это сделал, что он хочет или какие случаи он выбирает для предотвращения взрыва. Хорошо. Все, у нас больше нет вопросов. Спасибо. До свидания. Да, повторяю, Владимир. Добрый день, уважаемые сотрудники службы приемной комиссии. Я не Владимировна, сегодня провожу вам инструктаж по технике безопасности. В любой день, нужно дать безопасности. И в таком случае
Хорошо. У меня только к тебе вопрос. Представь ситуацию. Вот мы с тобой в мире, что мы должны делать, если Богу найдут в номере у проживающего человека в вашем отеле? И какие советы вы должны дать этому человеку? Хорошо. Я хочу задать такой вопрос. Какой у нас время описания времени удовлетворения? Какой у нас время описания времени удовлетворения? Что это? Время описания нашего времени удовлетворения. Ну, все, больше нет вопросов. Спасибо.
Меня слышно? Да. Простите, я подготовлюсь. Можете начинать? Ты готов? Да. Андрей. Да, можешь начинать. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Андрей Андрей. Я администратор. И сегодня я буду проводить инструктаж. Я буду вашим инструктором, темный инструктора. Угроза взрыва по телефону. Угроза взрыва на квартире кризисной ситуации. Ее объединяет две элементы. Это угроза репутации заведения, неожиданность самого элемента и как личное время принятия решений. И именно поэтому мы отказываем руководить. Это самый элемент инструктора. Для начала давайте представим, что нам действительно на телефон позвонил какой-то человек и говорит, что установил умом заведение. Самое главное при этом нужно общаться спокойно. При этом нельзя поддаваться эмоциям, нельзя говорить повышенный голос. Слишком много, слишком растягивать не нужно, но необходимо потянуть время. То есть каждый раз, не каждый раз вообще можно переспрашивать примерно. То есть, когда раздается много, может быть, когда раздается много, не сделать вид, что не услышали и переходить, потом можно ответить. При этом нужно что-то, когда раздается много, это первое. Второе, не раздается много. Третье, почему раздается много, именно на нашем задании. Четвертое, как просто требования, которые вообще возникают, есть человек один, или это тренировка. Как выглядит вообще это опыт и какой тип самого должно устроить. При этом все это необходимо хотя бы необходимые данные. Само собой. Во-вторых, второй шаг. Взять другой телефон, позвонить в службу, милиции. Нужно будет звонить, номер милиции 112, и 102. 112, 112, это по телефону. Позвонить и положить. На стол, конечно, включить громкую связь, чтобы вас услышали. Не отвечать прерывный вызов. Либо попросить своего коллегу, просить, пусть он позвонит, потом посмотреть, дальше продолжать этот звонок. Дальнейшие действия, само собой, нужно тянуть это время. И, конечно, сам собеседник, который разговаривает, не будет время слушать и, скорее всего, но необходимые знания не будут попадать. После того, как звонок совершился, нужно вызвать дежурную медицину. Вы позвоните и сообщите, вроде милиция знает, поэтому нужно ждать дальнейших указаний. То есть, если действительно эта угроза имеет быть, то они объявят эвакуацию. При эвакуации, во-первых, нужно сообщить большинству сотрудников о том, чтобы они стояли на некоторых этажах и оповещали гостя о том, что проводится эвакуация. Сильно называться подробности не будет, главное, чтобы это произойти будет. Конечно, нужно объяснить, что там такое взрывы, но главное, что они произошли. При этом не надо использовать какие-нибудь собственные выходы, а именно нужно заходить по центральному входу, потому что если использовать собственные выходы, есть шанс, что какой-нибудь злоумышленник, человек, который говорил с этим человеком, который может зайти в здание и что-нибудь дальше положить. Следующее действие, когда закончится звонок, нужно обязательно заполнить какой-то лист. Лист описания. Во-первых, конечно, можно дату пишем, как
минута, на которую, когда мы приняли этот звонок, дальше время, когда мы его приняли, необходимо, конечно, что-то проверить, чтобы дальше движение было. Ну, также может быть поменьше, больше того, кто помнит вот это действительно. И дальше уже выполняем проявляли какие-нибудь знания, то есть мы спрашиваем, где находится бомба. Кто не может сказать, как бомба лежит где-то перед нами. Это уже означает, что мы знаем вполне пример вашей гостиницы. Поэтому отвечаем «да», например. Либо «нет», если он не сказал, где находится. Дальше. Нужно определить, через какой аппарат проходил звонок. То есть, либо междугородний, либо вообще не определен, не смогли это узнать. То есть также тут обозначаем. Идентификация звонившего, то есть определяем его пол. То есть мужской, женский, детский, либо какой-то такой. Самый голос будет громкий и складывать определяем тембр, сам голос, полный тембр голоса. То есть громкий, тихий, высокий, слабый, мягкий и так далее. Саму речь также нужно обозначать, что она может быть медленная, вкусная, расположенная. Тут во время твоей речи можно объясниться, например. Так что это все необходимо где-то обозначить. Я такое прочтение может тоже указываем в русском английский вывод, есть специальная необходимая, тот комитет не обозначен. Акцент действительно диалект, может быть, обозначить не знаем диалект. Эмоциональное состояние человека, когда он разговаривает, необходимо и само собой шум, который происходит шум машин, музыка, голоса, звуки, ресторан и если еще есть какие-то комментарии, они обозначаются либо ниже, либо сзади по-легко. Вот какие вопросы? Это закончилось, да? Президент такой я больше относимый к идее, я могу играть и вдруг нас ходит и задает вопрос. Как придумать, как подбираться? Нет, все чувство игры в номере, я оказалась 2 балла. Да. Само собой, как сотрудник гостиницы, я спрашиваю повестить сотрудников, то есть службу безопасности, медицину, само собой, повестить об этом менеджера, того, что есть у меня. Дальше следует согласные случаи, конечно, провести эвакуацию, как гостиницу, дальше уже разработку проводить Простой вопрос. Если во время эвакуации на нашем отеле на одном этаже, например, на втором этаже, произошел взрыв бомбы, а на этаже выше не успели эвакуироваться люди, что мы предпримем в этой ситуации? Да, в случае, конечно, нужно оповестить гостей о том, чтобы они не паниковали, конечно, это будет очень сложно. Ну, то есть, вот этот взрыв произошел во время эвакуации или до? Во время эвакуации. Во время эвакуации. К тому времени, когда уже едут службы, милиция, при взрыве обязательно нужно будет вызвать пожарных, обслуживание, конечно, там. В данном случае
Хорошо. Все, у нас больше нет вопросов. Спасибо. Вам спасибо большое. До свидания. Отвернулся и Здравствуйте, уважаемые спикеры. Вот я пришла. Зайдите, пожалуйста, ближе к компьютеру, где плохо слышно. Да, сейчас слышно. Здравствуйте, уважаемые спикеры. Приемные причины рада видеть. Меня зовут Виктор Владимир Николаевна, я шестая. Сегодня я проведу вам тренинг-инструктаж на тему о порядке действий, навыки распределения уроки и решения наших участников. Представим, что нам позвонили или заявили в том, что модель у нас идет знакома. Главное действие слушателя это не паниковать, говорить спокойно, далее спрашиваем о местоположении волны. Тот момент, когда этим ничего не оставить. Притвориться, что вы расслышали, переспросить. В это время попросить помощи своего коллеги и позвонить по другому телефону на номер 112 на полицию. И можете сказать, что так. Конечно, изменить обращение к полиции. Главное решить стараться уезжать полностью на время отличного времени, чтобы не понять, что очень говорит. Сообщите мне, что задание биологии пола находится в программе, и перед этим можно увидеть. Это действительно может произойти изменения. Далее у нас описание.
Хорошо, сейчас мы задаем вопрос по на детей. Давайте, вопрос. Мы сотрудники, и в нашем комитете произошло, когда создалось, мы начали эвакуировать людей. Смотрите, например, на втором этаже произошел взрыв во время эвакуации. Но на этом этаже не успели эвакуироваться люди. Что мы должны предпринять в этой ситуации? Значит, средний и начинает громко что он должен предпринять? Представим такую ситуацию. Наша цель будет причина и начинает заявлять, что он дежурит. При этом рядом находятся наши гости, и что мы должны предпринять? Что еще раз? Нет, он просто заявляет, что отреагировал. Да. Пойти на переговоры, сделать так, чтобы все внимание было на нас. И таким образом, чтобы все люди, которые находятся рядом, могли спокойно и отойти дальше. Хорошо, спасибо. У нас больше нет вопросов. Да, у нас больше нет вопросов. До свидания.
Vamos a tener слышу, начинает. Что ты делаешь? Ну, расскажи нам, как свои люди. Ты хотел задание?
Да, закончила? Надо плохо слышно? Ты закончила это, да? Хорошо, сейчас мы зададим несколько вопросов, постараемся на них ответить. У меня первый вопрос. Если наш Андрей нашел смерти, что мы должны сделать? Если наш Андрей нашел смерти, что мы должны сделать? Что ты понимаешь? Нет, вот для меня что это такое? Вот это не было. Нет, к сожалению, не поняла значение. Ну ладно, давай хорошо. Мы сотрудники отеля, и нам надо видели, что в нашем отеле заложена бомба на основном этаже. Мы начинаем проводить эвакуацию. И во время этого на основном этаже прибывает бомба. На этаж выше остаются неэвакуированные люди. Что мы предпримем в этой ситуации? Ты слышал вопрос? Хорошо. До свидания.